Uh, Hi friends, this is Dhruvi academic channel. So this is a educational channel. ఇందులో ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించిన వీడియోస్ అన్ని అప్లోడ్ చేస్తున్నాను. సో ప్లీజ్ లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ సపోర్ట్ మై ఛానల్. మీరు కనుక నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం వాచ్ చేస్తుంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. అండ్ మీ సపోర్ట్ వల్ల ఇంకా ముందు ముందు చాలా వీడియోస్ చేస్తాను. సో ఐ జస్ట్ నీడ్ యువర్ సపోర్ట్. సో జస్ట్ సపోర్ట్ మీ. So let's begin our class. Today I'm going to teach 8th class second part. First part lo వచ్చేసరికి what is science explain first lesson and then continuation is second lesson. I'm going to explain today. Second lesson is nothing but cell basic unit of life అంటే cells గురించి microorganisms ఇవన్నీ మన టాపిక్స్ అన్ని చూద్దాం ఈ వీడియోలో. Let's begin our class. Who discovered dead cells? Who discovered dead cells? Its answer is Robert Hooke. He discovered dead cells in the year 1665. In the year 1665, he discovered a dead cell by using a early microscope. By using early microscope, he discovered a dead cells in the year 1665. Who discovered? It's a Robert Hooke. If మన ఎగ్జామ్లో అడిగితే హూ డిస్కవర్ డెడ్ సెల్స్ అంటే హీఈస్ ఎ పర్సన్ నేమ్ అడిగితే హీఈస్ ఎ రాబర్ట్ హుక్ ఇన్ ద ఇయర్ 1665. బై యూజింగ్ విచ్ మైక్రోస్కోప్ మీన్స్ బై యూజింగ్ ఎర్లీ మైక్రోస్కోప్ ఇలా ఆన్సర్ చేయాలి. Science is a history corrected mistake said by whom? Already this question I mentioned part 1 వీడియోలో చేశాను, but small mistake I have done, so I just want to correct it. Science is a history corrected mistake said by whom? So said by whom? Answer is it's a Karl Popper, but in previous video I mentioned Einstein. That is wrong answer. So it's just I did mistake. So ఈ క్వశ్చన్ కి కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసరికి Karl Popper. So just correct it. Science is a history corrected mistake said by it's a Karl Popper. I mentioned Einstein. కరెక్ట్ చేయండి ఆ బిట్కి ఆన్సర్. Robert Hooke first discovered cell. Robert Hooke first discovered cell. Answer is it's a cork in oak tree. In cork in oak tree. In cork in oak tree, he discovered a cells. Cell is a Latin word called. Cell is in a Latin word. What is cell called? In Latin word, what they used to call cell. So its answer is little room. They used to call a cell in Latin word a little room. What is used to part of cell study detailed structure called? To study the detailed structure of a cell, what we use? Its answer is dye. We use a dye kada. We use a dye to study the structure of a detailed structure. ఏంటంటే మనము డిగ్రీలో చేసే ఉంటాం కదా, మైక్రోబయాలజీలో మనము డైస్ యూస్ చేస్తున్నప్పుడే మనకి ఆ స్ట్రక్చర్ అనేది క్లియర్గా కనిపిస్తుంటుంది కదా, డైస్ అనేవి యూస్ చేస్తూ ఉంటాం. సో టు స్టడీ ద డీటెయిల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఏ సెల్ వి యూజ్ అ డై. Organism made of more than one cell called. If organism made more than one cell called, its answer is called it's a multicellular, right? Ante if it is having more than one cell we call a multicellular. If it is having a single cell we call a unicellular. Group of specialized cells form. A group of specialized cells forms. Cells are joined together to form a first. I'm explaining from cells. See, cells are joined together to form a tissue. Tissues are joined together to form a organ.
Organs are joined, all organs are joined together form an organism. Organism is nothing but a human body, animal, plants కదా. ఒక చిన్న సెల్ నుంచి ఇంత పెద్ద ఆర్గనిజం అనేది ఫామ్ అవుతుంది. తెలుసు కదా, సెల్ నుంచి టిష్యూస్ నుంచి ఆర్గన్స్. ఆర్గన్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ వీ నో దట్ ఆర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ కిడ్నీ, హార్ట్, liver, these are the organs. These are organs are joined together, all joined together to form a organisms. Organisms are nothing but like we human body and plants, animals form అవుతుంది. So this is the steps. First cells, తర్వాత tissues form అవుతాయి, tissues నుంచి organs form అవుతాయి, organ నుంచి organism అనేది form అవుతుంది. Organism is nothing but a complete human body or plants, animals అనేవి form అవుతాయి. Robert Brown discovered nucleus in, answer is, it's a orchid leaf. It's a orchid leaf. He discovered nucleus in orchid leaf. Who is known as the father of microbiology? Who is known as the father of microbiology? Answer is, it's Antoine Leeuwenhoek. కదా. He is known as the father of microbiology. అందుకే ఎగ్జామ్లో అడుగుతారు, who is the known as the father of microbiology అంటే Antoine Leeuwenhoek. In the point of exam view, every point is important. మనం అన్ని పాయింట్స్ అన్ని చదువుతూనే మనం ఎగ్జామ్లో మంచి స్కోర్ అనేది చేయగలము. వీటితో పాటు ఇంకేంటంటే మనం మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ కూడా మనము సాల్వ్ చేస్తే చాలా చాలా యూజ్ అవుతుంది. వీ కెన్ స్కోర్ మోర్, అంటే మనకి ఐడియా అనేది వస్తుంది. మనం క్వశ్చన్ పేపర్ సాల్వ్ కంటెంట్తో పాటు మన క్వశ్చన్ పేపర్ సాల్వ్ చేస్తే వీ కెన్ స్కోర్ అ గుడ్ మార్క్స్, రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. The main difference between onion cell and human cell. What is the difference between the onion cell and human cell? Its answer is, whereas onion cell is plant cell. We know that onion cell is a plant cell. It's come from plant, right? Cell is made up of cellulose. We know that cell is made up of a cellulose. Human cheek cell is animal cell without a cell wall. We know that human cell is a cheek cells. Cheek cells are, they know, they're not having a, without a cell wall. They're not having a cell wall. So the difference between the onion cell and a human cheek cell is, cheek cells are not having a cell wall, whereas onion cell having a cell. Cell is made up of a cellulose. Cheek cell do not have. What cheek cell don't have? Cheek cell don't have. Answer is plastids. Cheek cells కి ఏముండవంటే they don't have a plastids. In cheek cells, nucleus present at, in cheek cells nucleus present at, ఎక్కడ present అయి ఉంటాయి cheek cells లో nucleus? The center of cell. At the center of the cells, the nucleus are present in the cheek cell. In the cheek cells, the nucleus are present at the center of the cell. Center of the cells లో nucleus అనేది present అయి ఉంటాయి. ఎక్కడ? cheek cells లో. The structure and functional unit of living organism is, answer is cell. We know that the basic structure and functional unit of organism is cell. The cell is the basic unit of life. ఏంటంటే సెల్ అనేది ఇట్స్ అ బేసిక్ కదా, ఇట్స్ అ బేసిక్ యూనిట్ ఆఫ్ లైఫ్ కదా. సెల్ లేకపోతే ఆర్గనిజం అనేది ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది? సో ఇట్స్ సెల్ అనేది ఇట్స్ అ స్ట్రక్చర్ అండ్ బేసిక్ యూనిట్, ఇట్స్ అ ఫంక్షనల్ యూనిట్ ఆఫ్ లివింగ్ ఆర్గనిజం. సో ఆన్సర్ ఇస్ సెల్. వాట్ ఆర్ ద షేప్స్ ఆఫ్ ద సెల్? సెల్స్ ఏ షేప్స్ ఉంటాయి? సో ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్, దే ఆర్ రౌండ్, స్పెరికల్, ఎలాంగేటెడ్. ఇంకా ఇవే కాకుండా ఇంకా కొన్ని ఉంటాయి. సో షేప్స్ ఆఫ్ సెల్ ఎలా ఉంటాయి అంటే రౌండ్, స్పెరికల్, ఎలాంగేటెడ్, ఈ షేప్స్లో సెల్ అనేవి ఉంటాయి. అండ్ పాయింటెడ్ అట్ ఎండ్స్ ఎలా ఉంటాయంటే పాయింటెడ్ అలా కూడా ఉంటాయి. సో ఐ డెంట్ మెన్షన్ బట్
చెప్తున్నాను. The fluid present between nucleus and the cell membrane called the fluid is present between nucleus and the cell membrane called. What is that fluid? Answer is cytoplasma. The cytoplasma is present between the nucleus and the cell membrane. Nucleus and cell membranes between ఏం present ఉంటుందంటే ఆ fluid cytoplasma. Cytoplasma is present between the nucleus and the cell membrane. Cell wall protect plant from. What is the use of cell wall? Huh? Cell wall protect from plant from. It's protect plant from variations in temperature, high wind, etc. సెల్ వాల్ అనేది ప్లాంట్ని ఎలా ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది అంటే వేరియేషన్స్ టెంపరేచర్స్ ఒకసారి హాట్ ఒకసారి కూల్ వెదర్ ఉంటాయి కదా ఆ టెంపరేచర్స్ నుంచి హై విండ్ అండ్ అలా చాలా విధాలుగా ప్లాంట్స్ని సెల్ వాల్ అనేది ప్లాంట్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఇవే కాకుండా ఇంకా ఉంటాయి. సో వేరియేషన్ టెంపరేచర్ హై విండ్స్ అండ్ వెదర్ కండిషన్స్ ఇవన్నీ ఏంటంటే ప్లాంట్స్ని సెల్ వాల్ ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంటుంది. Organelles of a cell present in. Organelles of cell present in. Answer is organelles of cell present in cytoplasma. In cytoplasma, organelles cell present in cytoplasma. Study of cell called. What is the study of? Ante study of cell is called cells గురించి స్టడీ చేస్తుంటారు సార్ వాటిని వాళ్ళని ఏమంటారంటే స్టడీ ఆఫ్ సెల్ ఇస్ కాల్డ్ సైటాలజీ ఆర్ సెల్ బయాలజీ. ఏంటంటే స్టడీ ఆఫ్ సెల్స్ గురించి ఎవరు చదువుతుంటారు కదా వాళ్ళని ఏమంటారంటే సెల్ బయాలజీ ఆర్ సైటాలజీ అంటారు. స్టడీ ఆఫ్ టిష్యూస్ కాల్డ్. ఇన్ ద ప్రీవియస్ బిట్ వి స్టడీ ఆఫ్ సెల్ అంటే ఏంటండి కదా. నౌ స్టడీ ఆఫ్ టిష్యూస్ కాల్డ్. They study about tissue. So its answer is histology. Who study about tissues called? The study of tissue is called histology. Which part of the plant responsible for synthesis of food? Which part is responsible for the synthesis of food? We know that its answer is leaf. Kada leaf. The plant leaf is responsible for the synthesis of food. It prepare kada food leaf. Leaf will prepare a food kada. Amoeba and parameciums are unicellular. We know that amoeba and paramecia are ఏంటంటే unicellular examples వచ్చేసరికి amoeba and paramecia. These are the unicellular organisms. Single cell called unicellular. They don't have definite shape. Example అంటే సింగిల్ సెల్స్ని ఏమంటారంటే యూనిసెల్యులర్. మోర్ దెన్ వన్ సెల్స్ని ఏమంటారు మల్టీసెల్యులర్. అంటే సింగిల్ cells are called unicellular. We know they don't have a definite shape like they don't have a shape like answer is అమీబా. అంటే ఏంటంటే అమీబాకు ఒక షేప్ అనేది ఉండదు. ఇట్స్ కీప్ ఆన్ చేంజింగ్ ఇట్స్ షేప్. దాని షేప్ అనేది చేంజ్ చేస్తుంటుంది కదా. సో ఇట్స్ గోయింగ్ కీప్ ఆన్ చేంజింగ్ ఇట్స్ షేప్. Which gives shape and rigidity to the cell? Which gives shape and rigidity to the cell? Its answer is cell wall. A cell wall give a shape and rigidity to the cell. It's a give a shape and rigidity to the cell. Which cell in human blood can change its shape? ఇందాక మనం ఏం చదవమంటే the organisms which keep on changing its shape కదా. ఇట్స్ అమీబా అని చదవం. అలానే హ్యూమన్ బ్లడ్ సెల్స్లో ఏంటంటే ఇట్స్ కీప్ ఆన్ చేంజింగ్ ఇట్స్ షేప్. సో వాట్ ఇస్ దట్?
Its answer is WBC. WBC is nothing but it's a white blood cells. They keep on changing its shape. మనకి ఎగ్జామ్లో బిట్ అడిగితే which cell in human blood can change its shape means it's a white blood cells. Which cell receive and transfer messages to coordinate with different parts of the body? Which cell receives and transfer messages to coordinate with different parts of the body? It coordinates with our different parts of the body. Its answer is nerve cells. Kada? It's a nerve cells. It transfer message ni transfer చేసి మన different parts of the body తో coordinate అయ్యేది ఏదంటే it's a nerve cells. Cell wall present in. Answer is cell wall is present in plant cells కదా సెల్ వాల్ అనేది ఏంటంటే ప్లాంట్ సెల్స్ లో ఉంటుంది సెల్ వాల్ నాట్ ప్రెసెంట్ ఇన్ సెల్ వాల్ అనేది ప్లాంట్ లో ఉంటుంది కదా సెల్ వాల్ నాట్ ప్రెసెంట్ ఇన్ యానిమల్ సెల్ ఆన్సర్ ఇస్ యానిమల్ సెల్ సెల్ వాల్ నాట్ ప్రెసెంట్ ఇన్ యానిమల్ సెల్ the longest cell of the body is the longest cell which is the longest cell of the body is the answer is neuron. Neuron is the longest cell of the body మన బాడీలో which is the longest cell అని మన ఎగ్జామ్లో అడిగితే it's a neuron. A cell with a definite nucleus and a nuclear membrane core. The cell having a nucleus and the nucleus membrane is called a its answer is eukaryotes. The eukaryotes having a nucleus and the nuclear membrane. Cell without well organized nucleus and the lacking nuclear membrane or core. Cell without well organized, they're not having a nucleus అనేది well organized అవ్వదు and they are having a lack in nuclear membrane, so it's called a answer is prokaryotes. అంటే cell without having a well organized nucleus and the lacking in nuclear membranes, so those are a prokaryotes. Answer is prokaryotes. Amoeba, paramecium, chlamydomonas, all these are called amoeba, paramecium, chlamydomonas, all these are called answer is it's a single cell or unicellular organism అంటారు అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఇవేంటంటే అమీబా పారమిషియా క్లామిడోమోనాస్ దీస్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ యూనిసెల్యులర్ ఆర్గనిజమ్స్ యూనిసెల్యులర్ ని మనము సింగిల్ సెల్ కూడా అంటాము సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ a human liver and kidney cell is a human liver and kidney cell is answer is they are having about 20 to 30 micrometer in size. Liver and kidney cells are having a 20 to 30 micrometer in size. Gaddi chamanti or spinach stem you can see different. Gaddi chamanti or spinach stem you can see different. వీటిలో difference అని చూస్తామంట. What is that? Its answer is they are shapes of the cells. The shapes of the cells we see different in gaddi chamanti and spinach. Human nerve cells nearly. Human nerve cells are nearly having a answer is they're having about 90 to 100 centimeters in length. ఏంటంటే ఇవి 90 to 100 centimeters length అనేది ఉంటుంది nerve cells nearly. The largest cell is which is the largest cell is its answer is
ఎగ్ ఆఫ్ ఆస్ట్రిచ్. మనకి ఈ క్వశ్చన్ అనేది చాలా టైమ్స్ రిపీట్ అయింది మన ఎగ్జామ్లో. విచ్ ఇస్ ద లార్జెస్ట్ సెల్ అని అడిగితే మన ఆప్షన్స్లో ఇచ్చినప్పుడు ఆస్ట్రిచా ఏమో పింగ్వినా ఇలా ఏమైనా ఇస్తుంటారు కదా. సో ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ ఎగ్ ఆఫ్ ఆస్ట్రిచ్. ఇట్ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ సెల్. It's a 17 centimeter into 18 centimeter. 17 centimeter into 18 centimeter వరకు ఉంటుంది ఎగ్ ఆఫ్ ఆస్ట్రిచ్. The smallest cell found in the smallest cell found in we found the smallest cell in bacteria. It's about a 0.1 to 0.5 micrometer. 0.1 to 0.5 micrometer we found in bacteria. That is the smallest cell. The size of organism depend on the size of organism depend on answer is uh, number of cells, not on size of cells. The size of organism depends on number of cell, not on size of cell. ఏంటంటే organisms the size of organism depends ఏంటంటే number of cells మీద, కానీ దాని size of cells మీద కాదు. So remember this point. The size of organism depend on number of cells, okay, not on size of a cell. మనకి ఈ క్వశ్చన్ కూడా ఎగ్జామ్లో రిపీట్ అయింది ఫ్రెండ్స్. సో జస్ట్ గో త్రూ ఇట్. A type of blood cells that is made in bone marrow and found in blood. That is a type of a blood cells. It found in bone marrow and found in blood. It is called answer is it's a RBC. Red blood cells we found in bone marrow as well as in blood cells. Found in blood. So it's a RBC. It fight against infection and other diseases. It fight against infection and other diseases. Infection నుంచి disease నుంచి fight చేస్తుంది. So what is that? Its answer is WBC. WBC is nothing but it's a white blood cells. అంటే it's a white blood cells అంటే it's a ఏంటంటే the white blood cells that fight against infections అంటే disease can be prevented. అంటే డబ్ల్యూబీసీ ఏంటంటే మనకి ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ ఇమ్యూనిటీ లాగా మనకి వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ అనేవి చాలా ఉండాలి బాడీలో. అంటే ఇట్స్ మనకి ఏమైనా ఇన్ఫెక్షన్ అవుతుంది కదా, సో అది మనకి బాడీకి అంత హామ్ అవ్వకుండా ఇట్ కెన్ ప్రొటెక్ట్. సో ఇట్ ఫైట్ అగ్నెస్ట్ ఇన్ఫెక్షన్స్. మనకి మన డిసీజ్ వస్తే ఫస్ట్ మన బాడీలో రియాక్ట్ అయ్యేది వైట్ బ్లడ్ సెల్స్. ఏంటంటే అది ఇన్ఫెక్షన్స్తో ఫైట్ చేస్తుంటుంది. సో ఇట్ ఫైట్ అగ్నెస్ట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అండ్ అదర్ డిసీజ్. దట్ ఈస్ WBC. WBC is nothing but it's a white blood cells. Two types of white blood cells are there. In the previous question we discussed about what is white blood cells. So there are two types of white blood cells are there. So what are those? What are those? Answer is it's granulocytes and agranulocytes. Granulocytes are nothing but it's a granular cytoplasma is present in granulocytes. In agranulocytes, granular cytoplasm is not present. దీనికి గ్రాన్యులోసైట్స్కి అగ్రాన్యులోసైట్స్కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే గ్రాన్యులోసైట్స్లో గ్రాన్యుల్ సైటోప్లాస్మా అనేది ఉంటుంది, వేరేజ్ అని ఎగ్రాన్యులోసైట్స్లో గ్రాన్యుల్ సైటోప్లాస్మా అనేది ఉండదు. ఇట్ ఈస్ యాబ్సెంట్. అంటే ఇవి కూడా గ్రాన్యులోసైట్స్ అండ్ అగ్రాన్యులోసైట్స్ అంటే దీస్ ఆల్సో ఇట్స్ ఫైట్ అగ్నెస్ట్ ఇన్ఫెక్షన్స్. డబ్ల్యూబీసీ లాగానే వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ కిందనే వస్తాయి కదా, దీస్ ఆర్ టూ టైప్స్ అని చెప్పాను కదా. సో దీస్ ఆల్సో ఫైట్ అగ్నెస్ట్ ఇన్ఫెక్షన్. అంటే మనకి ఎగ్జామ్లో గ్రాన్యులర్స్ అగ్రాన్యులర్స్ అంటే దీస్ ఆల్సో ఫైట్ అగ్నెస్ట్ ఇన్ఫెక్షన్స్. అంటే గ్రాన్యులర్స్ అగ్రాన్యులర్స్కి ఏం పెద్ద డిఫరెన్స్ ఉండదు, స్లైట్గా డిఫరెంట్ అనేది ఉంటుంది. Where are granulocytes located? Its answer is
in bone marrow. Granulocytes are located in bone marrow. Granulocytes are a type of immune cells. చెప్పాను కదా immunity. It is a type of immune cells. అంటే మనకి immune infection ఏమైనా వస్తుంది కదా, so it's a type of a immune cell. It fight against infection. Granulocytes are located. It's present in bone marrow. These are narrow spindle shape having a single centrally located nucleus called. These are spindle shape. ఎలా ఉంటాయంటే ఇవి స్పిండిల్ షేప్ లో ఉంటాయి అండ్ హ్యావింగ్ ఏ సింగిల్ సెంట్రల్లీ లొకేటెడ్ న్యూక్లియస్. ద న్యూక్లియస్ ఇస్ లొకేటెడ్ అట్ సెంట్రల్. న్యూక్లియస్ అనేది సెంటర్ లో లొకేట్ అయి ఉంటుంది. సో ఇవి అనేది స్పిండిల్ షేప్ లో ఉంటాయి. సో వాట్ ఈస్ దట్? Its answer is smooth muscles cells or involuntary muscles. వీటిని ఏమంటామంటే స్పిండిల్ షేప్లో ఏది ఉంటుంది మనకి, వాట్ ఆర్ నారో స్పిండిల్ షేప్స్ హ్యావింగ్ అ సింగిల్ సెంట్రల్లీ లొకేటెడ్ న్యూక్లియస్ అని అంటే ఏంటంటే దే ఆర్ స్మూత్ మజిల్స్. వాటిని ఏమంటారంటే వీ కెన్ కాల్ దెమ్ యాజ్ ఇన్వాలంటరీ మజిల్స్. These are having a single nucleus and they are having a narrow spindle shape. Granulocytes example are granulocytes example are there basophils, neutrophils, eosinophils. Granules మనకి ఎగ్జామ్లో అడిగితే granulocytes examples ఏవి అని అడిగితే basophils, neutrophils, eosinophils. These are the examples of granulocytes. Granulocytes ఇందాక చెప్పాను కదా, దే ఆర్ నథింగ్ బట్ దే ఫైట్ అగైన్స్ ఇన్ఫెక్షన్ జస్ట్ లైక్ ఏ డబ్ల్యూబీసీ వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ కింద గ్రాన్యులేట్స్ టూ టైప్స్ వస్తాయి. ఆ టూ టైప్స్ కింద గ్రాన్యులేట్స్ అండ్ గ్రాన్యులేట్స్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసరికి పాసోఫిల్స్, న్యూట్రోఫిల్స్, ఇస్నోఫిల్స్. గ్రాన్యులేట్స్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్ దీస్. నెక్స్ట్ బీట్ egg granulocytes example are, what are the egg granulocytes examples? Its answer is monocytes and lymphocytes. Monocytes and lymphocytes are the example of granulocytes. మనం అన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ అన్ని ఇంకేంటంటే ఎక్కడలో ఒకటే ఉంటుంది ఆర్బీసీ, డబ్ల్యూబీసీ ఇవన్నీ మనము అంటే బిట్స్ అన్నీ మనకి తరువుగా చదవాలి. సో మనం మంచి మార్క్స్ అనేది స్కోర్ చేయగలము. The disease can be prevented by vaccination by the disease. We know that the disease can be prevented by vaccination. Its answer is polio, hepatitis, smallpox, chickenpox, TB is nothing but tuberculosis. ఈ డిసీజ్ అనేది మనం ప్రివెంట్ చేస్తాం ఎలా అంటే వ్యాక్సినేషన్ వేసుకుంటే ఈ డిసీజ్ అనేవి ప్రివెంట్ అవుతాయి. ఏమంటే ఎగ్జాంపుల్స్ మనకి ఇఫ్ దే ఆస్క్ ఇన్ ఎగ్జామ్ ద డిసీజ్ కెన్ బి ప్రివెంటెడ్ బై వ్యాక్సినేషన్ మీన్స్ ఇట్స్ అ polio, hepatitis, smallpox, chickenpox, tuberculosis. These are the examples. The disease can be prevented by vaccination. The disease can spread through air called. Which disease can spread through air called? Its answer is common cold. Answer is common cold. Common cold can be spread through air. ఏంటంటే మనం తుమ్మినప్పుడు ఏంటంటే మనం జలుబు వస్తుంది కదా, తుమ్మినప్పుడు ఏంటంటే ఆ తుమ్ముల్లో ఏంటంటే అది ఇట్ కెన్ స్ప్రెడ్ త్రూ ఎయిర్ కదా. This can cause severe illness in both human and cattle. This cause severe illness in both human and cattle. క్యాటిల్ అనేది తెలుసు కదా మనకి. క్యాటిల్ అంటే ఏంటంటే కౌ, బుల్స్ ఇవన్నీ ఏంటంటే క్యాటిల్స్ కిందనే వస్తాయి కదా. ఏంటంటే బోత్ హ్యూమన్కి ఇంకా క్యాటిల్కి కూడా ఇన్ఫెక్ట్ అవుతుందంట. సో ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ యాంథ్రాక్స్. యాంథ్రాక్స్ కెన్ ఇన్ఫెక్ట్ బోత్ క్యాటిల్ అండ్ హ్యూమన్. అంటే ఏంటంటే మెయిన్గా క్యాటిల్కి ఇన్ఫెక్ట్ అవుతుంది. ఏంటంటే క్యాటిల్ కౌకి, బుల్స్కి మనం ఏంటంటే వాటి దగ్గర వెళ్తుంటాం కదా, సో వాటికి యాంథ్రాక్స్ వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే ఆటోమేటిక్గా మనం కూడా వాటితో కాంటాక్ట్ అవుతుంటాం కదా, అంటే వాటికి గడ్డి పెట్టడం ఇలా వెళ్తుంటాం కదా, సో హ్యూమన్స్ కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతారు యాంథ్రాక్స్తో. ఆన్సర్ ఇస్ యాంథ్రాక్స్. ఇన్ విచ్ వే
In which way cholera enter in human body? How cholera will enter in the human body? Cholera is enter in human body like its answer is water or eating food. మనకి కలరా అనేది ఎలా వస్తుంది అంటే బై ఈటింగ్ వాటర్ ఆర్ ఇన్ ద వే లైక్ వాటర్ ఆర్ ఈటింగ్ ఫుడ్ మనకి కలరా అనేది ఇలా వస్తుంది మనం తినే ఫుడ్లో కానీ లేకపోతే మనం తాగే వాటర్ వల్ల ఏంటంటే కలరా అనేది మనకు వస్తుంది. The nitrogen present in the atmosphere is, its answer is 78%. The nitrogen present in atmosphere, మన అట్మాస్ఫియర్లో ఎంత నైట్రోజన్ ఉందంటే ఇట్స్ 78%. AIDS is caused by it's a virus or bacteria now. Its answer is virus. AIDS is caused by it's a virus. Streptomycin is a answer is it's an antibiotic. Streptomycin is a antibiotic. Antibiotic nothing but antibiotic used for um, అంటే మనకి యాంటీబయాటిక్స్ అనేవి ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే మనకి ఏమైనా మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఏమైనా ఇన్ఫెక్ట్ అవుతాయి కదా, సో టు కిల్ దట్ టు స్టాప్ దట్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ వి యూజ్ యాంటీబయాటిక్ అనేది యూజ్ చేస్తుంటాం. మనకి ఎప్పుడైనా సివియర్గా మన హెల్త్ ఇష్యూస్ వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే మనకి డాక్టర్స్ ఏంటంటే యాంటీబయాటిక్స్ సివియర్గా ఉన్నప్పుడే యాంటీబయాటిక్స్ అనేవి చేస్తారు కదా, మనకి రాసిస్తుంటారు కదా డాక్టర్స్. సో ఎందుకంటే ఈ యాంటీబయాటిక్స్ టు స్టాప్ అ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్. Streptomycin is an antibiotic. The substance used to produce the immunity against disease in living body called. Its answer is vaccine or antibody white blood cells. The substance used to produce the immunity against disease in living body called. ఏంటంటే డిసీజ్తో ఫైట్ చేసేది ఏంటంటే ఏవే ఫైట్ చేస్తాయి అంటే మనకి యాంటీబాడీస్ ఉంటాయి కదా, అవి ఫైట్ చేస్తాయి. అండ్ ఏంటంటే డబ్ల్యూబీసీ అవి కూడా ఏంటి ఇట్ ఫైట్ అగైన్స్ ఇన్ఫెక్షన్. అండ్ వ్యాక్సిన్ అనేది మనం వేయించుకుంటుంటాం కదా, సో ఇవి అనేది దే విల్ ఫైట్ అగైన్స్ డిసీజ్. దీస్ ఆర్ జస్ట్ లైక్ ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్ అంటాం. ఇప్పుడు మన కరోనా వస్తుంది, కరోనాలో మనం వేయించుకోవట్లే వ్యాక్సిన్స్, సో అలా దే ఫైట్ అగైన్స్ డిసీజ్. The process of convert sugar into alcohol called. The process of converting sugar into alcohol, it's called, answer is it's a fermentation. Fermentation is the process to convert a sugar into alcohol. Fermentation done Penicillium and aspergillus are example of. Penicillium and aspergillus are example of algae fungi. Its answer is fungi. Fungi examples వచ్చేసరికి పెన్సిలియం aspergillus are the examples of a fungi. Spirogyra and Chlamydomonas are example of. Spirogyra and Chlamydomonas are the examples of. Answer is it's a algae. Algae examples వచ్చేసరికి Spirogyra and Chlamydomonas. What did Louis Pasteur discover? Louis Pasteur discovered, answer is he discovered rabies. Louis Pasteur discovered rabies and fermentation process also. కదా లూయిస్ పాస్చర్ హీ డిస్కవర్డ్ ర్యాబిస్. ర్యాబిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వి నో, అందరికీ తెలుసు ర్యాబిస్ అనేది ఇట్స్ మనకి కుక్క కరిచినప్పుడు ఏంటంటే మనం ర్యాబిస్ వేపించుకుంటుంటాం కదా, సో హీ డిస్కవర్డ్ ర్యాబిస్. అండ్ ఫర్మెంటేషన్, ఫర్మెంటేషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ fermentation is done because of a yeast fermentation.
ఫర్మెంటేషన్స్ అదే మనం రాత్రి ఏమంటారు పిండి దోస పిండి అలా ఏమంటే రాత్రి నా పెట్టేసి మనం మార్నింగ్ దోశలు చేసుకుంటాగా ఫర్మెంట్ అయ్యాక తింటున్నాం కదా సో వాట్ డి లూయిస్ పాస్చర్ డిస్కవర్డ్ హీ డిస్కవర్డ్ ర్యాబిస్ రాబీస్ నథింగ్ బట్ డాగ్ బైట్ మనకి డాగ్స్ బైట్ చేసినప్పుడు యూస్ చేస్తుంటాగా ర్యాబిస్ అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఫర్మెంటేషన్ ఇవేంటి లూయిస్ పాస్చర్ డిస్కవర్ చేశారు. What did Robert Koch discover? What did Robert Koch discover? He discovered answer is anthrax. He discovered anthrax. Robert Koch ఏం డిస్కవర్ చేశారంటే he discovered anthrax. What did Edward Jenner discover? He discovered Edward Jenner discovered the answer is smallpox vaccine. He discovered a vaccine for smallpox. Smallpox he discovered a vaccine. Vaccine is nothing but it's a vaccine అంటే ఏంటంటే what did Edward Jenner discover? He discovered smallpox. Then smallpox vaccine కనుక్కుంది ఎవరంటే Edward Jenner. What did Alexander Fleming discover? Answer is penicillium. Alexander Fleming he discovered a penicillium. Penicillium is nothing but we know that మనందరికి తెలుసు penicillium is it's an antibiotic. He used in first world war కదా అప్పుడే కదా కనుక్కుంది అలెగ్జాండర్ ఫ్లెమింగ్ he discovered a penicillium. Penicillium is a antibiotic. The gas released during preparation of bread. Which gas is released during preparation of bread? Its answer is carbon dioxide. Carbon dioxide is gas released during the preparation of bread. Bacterial diseases or what are the bacterial diseases? Its answer is bacterial diseases ఏవి అని అడిగితే మన క్వశ్చన్స్లో ఇట్స్ tuberculosis, anthrax, cholera, pneumonia, tetanus, typhoid. These all are bacterial diseases. Bacteria present in curd. Bacteria present in curd. So its answer is lactobacillus. Which bacteria is present in curd? It's a bacteria present in curd is it's a lactobacillus. ఇది కూడా మనకి ఎగ్జామ్లో రిపీట్ అయ్యింది. సో జస్ట్ గో త్రూ దిస్. Microorganisms used in making bread. Which are the microorganisms used in making bread? Its answer is yeast. Yeast kada. Yeast is the microorganism using in making a bread. Yeast అనేది యూజ్ చేస్తాం కదా in making a bread. Edward Jenner in 1796 discovered a vaccine. He discovered a vaccine in the year 1796. Its answer is smallpox. For smallpox, he discovered a vaccine in the year 1796. The scientist's name is Edward Jenner. Dengue caused by. Dengue is caused by అంటే like mosquitoes అలా ఎలా అని సో ఇట్స్ answer is dengue is caused by a female aedes mosquito. Dengue is caused by మనకి ఈ క్వశ్చన్ కూడా అడిగారు ఎగ్జామ్లో సో జస్ట్ గో త్రూ ఇట్. Dengue is caused by female aedes mosquito. Bhendi yellow mosaic is caused by. Bhendi yellow mosaic is caused by. Its answer is virus.
Bhendi yellow mosaic is caused by a virus. అంటే బ్యాక్టీరియా వైరస్ అని అడుగుతుంటారు క్వశ్చన్స్ కదా మనకి ఎగ్జామ్లో. సో బెండి yellow mosaic is caused by it's a virus. Sodium benzonate used as. Sodium benzonates are used as a. Its answer is sodium benzonate used as a preservatives. మనం తింటుంటాం కదా ఫుడ్స్లో ఆ ప్రిజర్వేటివ్స్లో సోడియం బెంజోయేట్ అనేది యూస్ చేస్తారు. ఇంకేంటంటే హెయిర్ ప్రోడక్ట్స్లో కూడా యూస్ చేస్తారు. ఇంకా ప్రాసెసింగ్ ఫుడ్ నథింగ్ అంటే ప్రాసెసింగ్ ఫుడ్ ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు కదా ఆ ప్రిజర్వేటివ్స్లో కూడా ఏంటంటే సోడియం బెంజోయేట్ అనేది యూస్ చేస్తారు. ఇంకా మనకి హెయిర్ ప్రోడక్ట్స్ లాంటివి ఇంకా చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటాయి. ఆ సోడియం బెంజోయేట్ అనేది యూస్ చేస్తారు ప్రిజర్వేటివ్గా. వాట్ ఈస్ sodium benzoate అంటే ఇవి sodium benzoate are used as a preservatives like hair dyes అదే హెయిర్ డైస్ కాదు లైక్ హెయిర్ ప్రోడక్ట్స్లో లేకపోతే ఇంకా ప్రాసెసింగ్ ఫుడ్లో. Jams and jelly preserved by. ఆన్సర్ ఇస్ జామ్స్ తింటుండగా జెల్లీస్ తింటుండగా దే ఆర్ ప్రిజర్వ్ బై షుగర్. షుగర్ అనేది మనం యాడ్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే ఇవి ప్రిజర్వ్గా ఉంటాయి. జామ్స్కి జెల్లీస్కి షుగర్స్ యాడ్ చేస్తుంటాం కదా. సో జామ్స్ అండ్ జెల్లీస్ ఆర్ ప్రిజర్వ్ బై షుగర్స్. Raw mangoes can be preserved by. Raw mangoes are preserved by. Answer is salt. Salt are used to in pickles we use salt. కదా raw mangoes can be preserved by salt. Yeast is used in the production of. Yeast is used in the production of. Answer is alcohol. మనకి ఇది కూడా ఎగ్జామ్లో అడిగారు. సో జస్ట్ go through it. Yeast is used in the production of alcohol. ఆల్కహాల్లో మనకి ఏంటంటే ఈస్ట్ అనేది యూస్ చేస్తారు in the preparation of alcohol. Antoine Leeuwenhoek invented. Antoine Leeuwenhoek he invented a answer is he invented a single cell microscope. Antoine Leeuwenhoek he invented a single cell microscope. ఈయన ఇన్వెంట్ చేశారు. అది కూడా మనకి క్వశ్చన్ అడిగారు ఎగ్జామ్లో. సో జస్ట్ గో త్రూ ఇట్. He found algae in. We found algae in. Where we found algae? Algae అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది? సో we found algae in ponds కదా గ్రీనిష్ పాండ్ పచ్చ పచ్చగా పాండ్స్ మనకి ఎక్కడైనా విలేజెస్ ఆ సిటీస్లో ఎక్కడైనా బయట చూస్తుంటే ఏంటంటే చాలా గ్రీన్ కలర్లో ఉంటాయి కదా. సో గ్రీనిష్ కలర్లో కనిపిస్తుంటాయి. సో we found algae అంటే అందులో algae అనేది ఉంటుంది ఆ గ్రీనిష్ పాండ్స్లో. The biggest bacteria is found in. The biggest bacteria is found in. Its answer is in coastal water of Namibia. Its bacteria name is Theomargarita in Namibiensis. It's 0.75 millimeter in size. ఏంటంటే ద బిగ్గెస్ట్ బ్యాక్టీరియా ఏది వచ్చేసి అంటే ఇట్స్ ఫౌండ్ ఇన్ కోస్టల్ వాటర్ ఆఫ్ నమీబియా. ఇట్స్ బ్యాక్టీరియా నేమ్ ఇస్ థియోమార్గ్రిటా నమీబియన్సిస్. It is about 0.75 millimeters. This is the biggest bacteria. Dr. Yallapragada Subbarao discovered. What he discovered? Answer is he discovered a aromycin tetracycline. Aromycin is nothing but it's a tetracycline. It's a cure typhoid and plague tuberculosis. This aromycin or tetra nothing but it's a tetracycline cure in the టైఫాయిడ్ అండ్ ప్లేగు ట్యూబర్కులోసిస్లో యూస్ చేస్తుంటాం మనం ఆరోమైసిన్ అనేది. దీన్ని డిస్కవర్ చేసింది ఎవరంటే ఇట్స్ ఎల్లప్రగడ సుబ్బారావు గారు. పెన్సిలిన్ ఈజ్ యూస్ టు కిల్ అంటే పెన్సిలిన్ ఈజ్ యూస్ టు కిల్ లైక్ వైరస్ బ్యాక్టీరియా అని అడుగుతుంటారు క్వశ్చన్స్ ఎగ్జామ్లో. ఇస్ ఇట్ ఆన్సర్ ఇస్ బ్యాక్టీరియా. పెన్సిలిన్ ఈజ్ యూస్ టు కిల్ అ బ్యాక్టీరియా.
Jonas Salk discovered a vaccine for. Jonas Salk discovered a vaccine for. Answer is polio in 1952. First discovered ఎవరు చేశారంటే జోనస్ సాక్ discovered vaccine for polio in the year 1952. Dr. Albert Sabin discovered what he discovered. Answer is he discovered oral polio in vaccine in the year 1957. He oral గా పిల్లలకి డ్రాప్స్ వేస్తుంటారు కదా నోట్లో డ్రాప్స్ ఓరల్ పోలియో వ్యాక్సిన్ డిస్కవర్ చేసింది ఎవరంటే ఇట్స్ ఆల్బర్ట్ సాబిన్ డిస్కవర్డ్ oral polio in the year 1957. Bacillus thuringiensis is the name of the Bacillus thuringiensis is the name of the it's a bacteria. Bacillus thuringiensis is the name of a bacteria used to kill pest on plants and crops. ఏంటంటే పెస్ట్ కంట్రోలింగ్ పెస్ట్ అంటే తెలుసు కదా పురుగులను చంపడానికి యూస్ చేస్తారు దీన్ని బ్యాసిలస్ thuringiensis ప్లాంట్స్ మీద లేకపోతే ఏంటి క్రాప్స్ ఉంటాయి కదా పొలాల్లో అందులో యూస్ చేస్తుంటారు దీన్ని microorganisms several bacteria help in process of microorganisms several bacteria help in the process of its answer is sewage treatment sewage treatment లో ఏంటంటే మైక్రో ఆర్గనిజమ్స్ అనేది యూస్ చేస్తుంటారు సీవేజ్ ట్రీట్మెంట్ అంటే తెలుసు కదా వాటర్ ప్యూరిఫై చేస్తుంటారు కదా దిస్ ఇస్ ద వన్ ఆఫ్ ద సీవేజ్ ట్రీట్మెంట్ మెథడ్ అనేది యూస్ చేస్తుంటారు కదా లైక్ ఇన్ ద ప్యూరిఫికేషన్ ఆఫ్ వాటర్ ఆ వాటర్ చాలా గలీజ్గా ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే సీవేజ్ ట్రీట్మెంట్ దిస్ ఇస్ ద మైక్రో ఆర్గనిజమ్స్ అనేవి యూస్ చేస్తుంటారు ఈ ప్రాసెస్లో microorganisms which cause disease called microorganism which cause disease or called its answer is pathogens మనకి మైక్రో ఆర్గనిజమ్స్ వల్ల డిసీజ్ వస్తాయి కదా సో వాళ్ళని ఏమంటారు ఆర్గనిజమ్స్ వల్ల డిసీజ్ వస్తాయి కదా సో వాటిని ఏమంటారు అంటే ప్యాథోజన్స్ అంటాము సిట్రస్ క్యాన్కర్ caused by it's అంటే మన క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు ఇట్స్ బ్యాక్టీరియా ఆర్ ఫంగసా వైరసా ఎలా it's bacteria by bacteria citrus canker is caused by bacteria and elanti spread అవుతాయంటే by through air red rot of sugarcane can cause by red rot of sugarcane caused by ఇది మనకి ఎగ్జామ్ లో అడిగారు ఇందాక సిట్రస్ క్యాంకర్ ఉంది కదా అది కూడా మనకి ఎగ్జామ్ లో అడిగారు సో ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ ఫంగై ఎలా వస్తుందంటే బై ఎయిర్ ద్వారా లేకపోతే సీడ్స్ మన ఉంటాయి కదండి బై సీడ్లింగ్స్ ఆర్ ఎయిర్ టికా disease of groundnut caused by టికా disease of groundnut caused by ఈ డిసీజ్ అనేది గ్రౌండ్ నట్కి ఎలా వస్తుంది ఇట్స్ ఆన్సర్స్ బై ఫంగై వల్ల ఏంటంటే ఏజ్ గాలి లేకపోతే సీడ్స్ ద్వారా టికా డిసీజ్ అనేది గ్రౌండ్ నట్స్కి వస్తుంది టొబాకో టొబాకో మొజాయిక్ ఈస్ కాజ్ బై ఇది కూడా మనకి ఎగ్జామ్లో అడిగారు సో ఇట్స్ టొబాకో మొజాయిక్ ఈస్ కాజ్ బై వైరస్ వల్లే కదా టొబాకో మొజాయిక్ ఇట్స్ కాజ్ బై వైరస్ అంటుంటాం మనం చిన్నప్పటి నుంచి చదువుతూ ఉంటాం కదా సో ఇది చాలా రిపీట్గా అవుతుంటుంది క్వశ్చన్ సో టొబాకో మొజాయిక్ ఈస్ కాజ్ బై అట్స్ అ వైరస్ ఎలా అంటే బై ఇన్సెక్ట్స్ స్మర్ట్ డిసీజ్ ఆఫ్ రైస్ కాజ్ బై స్మర్ట్ డిసీజ్ అనేది రైస్ కాజ్ బై ఇట్స్ అ ఫంగయా వైరసా ఏంటని ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ ఫంగస్ బై ఫంగస్ త్రూ ఎయిర్ Clostridium botulinum bacteria causes food poison. Disease is known as Clostridium botulinum bacteria causes food poison. Disease known as its answer is it's a botulism. Its answer is botulism. Clostridium botulinum bacteria cause ఏంటంటే ఫుడ్ పాయిజన్ అవుతుంది సో ఆ డిసీజ్ నేమ్ ఏంటంటే botulism. Fish is preserved by adding. ఫిష్ని ఎలా ప్రిజర్వ్ చేస్తాం సో ఇట్స్ ఆన్సర్స్ బై యాడింగ్
Salt or smoking. By adding a salt or by smoking method, we preserve the fishes. Plant gives shelter to bacteria, thus both help each other. Relationship is known as its answer is symbiosis. Kada? Symbiosis, they both help shelter for bacteria, thus they help for each other. So its answer is symbiosis. Foot and mouth disease caused by foot and mouth disease are caused by వైరస్ వల్ల ఫుట్ అండ్ మౌత్ డిసీజ్ అనేవి వస్తూ ఉంటుంది. ఇవన్నీ మనం కన్ఫ్యూజన్ అవుతుంటాం, వైరస్ ఆర్గ్లా ఫంగే బ్యాక్టీరియా అని డిసీజ్ ఉంటాయి కదా. సో ఇవి కన్ఫ్యూజన్ అవ్వకూడదు, చాలా క్లారిటీగా చదువుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. మనం కొంచెం మిస్టేక్ చేసిన ఆ, ఒక బిట్కి రాయాల్సింది ఇంకో బిట్కి మనం ఒక బిట్కి మెన్షన్ చేయాల్సిన ఆన్సర్ ఇంకో బిట్కి మెన్షన్ చేస్తే అది ఆటోమేటిక్గా రాంగ్ అనేది అయిపోతుంటుంది. సో మనం వైరస్ ఫంగే ఆల్గే బ్యాక్టీరియా అంటే ఏ డిసీజ్ దేనికి వస్తుంది, ఇవన్నీ మనం చాలా పర్ఫెక్ట్గా చదువుకోవాలి. Microorganisms can spread enter in our body by ఎలా ఎంటర్ అవుతాయి మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ మన బాడీలో, లైక్ మౌత్ మన నోట్లో నుంచి, లేకపోతే ఐస్లో నుంచి, నోస్లో నుంచి, వూండ్స్ మనకి ఎక్కడైనా దెబ్బలు తాకినప్పుడు, త్రూ ఎయిర్ వాటర్ ఎక్సెట్రా. ఇవే కాకుండా ఇంకా చాలా ఉంటాయి, అంటే మనకి ఇలా స్ప్రెడ్ అవుతుందని తెలియడానికి. సో ఐ మెన్షన్ దీస్ ఎగ్జాంపుల్స్. వాట్ డిడ్ రొనాల్డో రోజ్ డిస్కవర్డ్? He discovered a malaria transmitted by mosquito. మలేరియా అనేది ఏంటంటే ఈ ట్రాన్స్మిట్ బై మస్కిటోస్ వల్ల మలేరియా వస్తుందని రొనాల్డ్ రోజ్ డిస్కవర్ చేశారు. అది ఏ మస్కిటో అంటే ఫీమేల్ ఎనోఫిల్స్ మస్కిటో వల్ల మలేరియా అనేది మనకు వస్తుంది. ఇది కూడా మనకి ఎగ్జామ్లో రిపీట్ అయింది. సో జస్ట్ గో త్రూ దిస్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. The reproduction part in animal produce gametes that fused కాదు, it's a fuse to form. The reproductive part in animal produce gametes that fuse to form a answer is zygote. The reproductive part in animal produce gametes or joined that fuse together to form a zygote. Answer is zygote. To form a zygote. The type of reproduction from fusion of male and female gametes are called. ఏంటంటే ఏ type of reproduction జరుగుతుంది when the male and female gametes are fused together to form a, its answer is, దాన్ని ఏమంటారంటే sexual reproductions. When the male and the female gametes are fused together to form a this type of reproduction ఏమంటారంటే this is a sexual reproduction. The male reproductive organs includes. What are the male reproductive organs? Answer is a pair of testes. ఏమంటే మేల్ రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గన్స్ ఏంటంటే పేర్ ఆఫ్ టెస్టిస్ ఉంటాయి, టూ స్పర్మ్ డక్స్ ఉంటాయి అండ్ పెనిస్. ఇవేంటి మేల్ రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గన్స్. The testes produce a male gamete called. The testes produce a male gamete called. Its answer is sperm. The testes that produce male gamete. The testes produce a sperm. Those sperm are very small in size. Each sperm has a three parts, right? Those sperm is very small in size, but it having a three parts. Like answer is they are having a head, middle piece, and the tail. They are having a head, middle piece, and a tail. Tail ఎందుకు యూజ్ అవుతుందంటే ఫర్ ద మూమెంట్ ఇట్ హెల్ప్స్. టేల్ అనేది ఫర్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ స్పర్మ్ని ఇక్కడ అనేది మూవ్ చేయడానికి టేల్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. Female reproductive organs includes. What are the female reproductive organs? Its answer is a pair of ovaries. A pair of ovaries ఉంటుంది అండ్ ఓవిడక్ట్.
ఓవిడక్ట్ ఉంటుంది. ఓవిడక్ట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ అ ఫాలోపియన్ ట్యూబ్ అండ్ యూట్రస్. మనకి ఫీమేల్ రీప్రొడక్టివ్ ఆర్గన్స్లో ఏమేమి ఉంటాయంటే పేర్ ఆఫ్ ఓవరీస్, ఓవిడక్ట్స్. ఓవిడక్ట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ అ fallopian tube and uterus are present in the female reproductive organs. The ovary produce female gametes called. The ovary produce female gametes are called. Its answer is ova. దాన్ని ఏమంటారంటే ద ఓవరీ ప్రొడ్యూస్ ఫీమేల్ గ్యామెట్స్ ఏం ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు అంటే దే విల్ ప్రొడ్యూస్ ద ఓవా. దాన్ని ఏమంటారంటే ఎగ్ కూడా అంటారు. In a human being, single matured egg released into oviduct. In human beings, single mature egg released into oviduct by one of ovaries. Its answer is every month. Every month అనేది సింగిల్ మెచ్యూర్డ్ ఎగ్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంటుంది ఇన్ ఓవిడక్ట్. Fusion of egg and sperm occur. In the fusion of egg, sperm fusion అయినప్పుడు ఏమంటామంటే ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ దాన్ని ఫెర్టిలైజేషన్ అంటాం. ఫ్యూజన్ ఆఫ్ ఎగ్ అండ్ స్పర్మ్ కాల్ ఫెర్టిలైజేషన్. The fertilized egg also called as the fertilized egg also called as its answer is the fertilized egg is also called as zygote. దాన్ని ఏమంటామంటే zygote. Babies born through IVF technique. Babies born through IVF technique called ఏంటంటే its answer is టెస్ట్ ట్యూబ్ బేబీస్. ఏంటంటే బేబీస్ పుడుతుంటారు కదండి, ఐవీఎఫ్ టెక్నిక్ అనేది ఉంటుంది కదా, సో వాటిని ఏమంటారంటే టెస్ట్ ట్యూబ్ బేబీస్. ఐవీఎఫ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ ఐ ఇన్ వట్రో ఫెర్టిలైజేషన్ అంటారు దాన్ని. ఏంటంటే ఐవీఎఫ్ ఈజ్ ఎగ్ అండ్ స్పర్మ్ ఏం చేస్తారంటే ఎగ్ అండ్ స్పర్మ్ దే కీప్ టుగెదర్ ఫర్ ఫ్యూ హవర్స్. ఏంటంటే ఎగ్ని స్పర్మ్ని దే విల్ కీప్ టుగెదర్ ఫర్ ఫ్యూ హవర్స్ అండ్ ఐవీఎఫ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ దిస్ ఈస్ డన్ అవుట్ సైడ్ ద బాడీ, ఇన్సైడ్ ద బాడీ కాదు, ఇట్ ఈస్ డన్ అవుట్ సైడ్ ద బాడీ ఆర్టిఫిషియల్గా చేసి తర్వాత జైగోట్ జైగోట్ అలౌడ్ టు డెవలప్డ్. ఏంటంటే జైగోట్ డెవలప్ అయిన తర్వాత ఏంటంటే వీక్ అయ్యాక ఏంటంటే దే ప్లేస్డ్ ఇన్ మదర్ యూట్రస్. దే విల్ ప్లేస్ ఇన్ మదర్ యూట్రస్లోనే దీన్ని జైగోట్ని 1 వీక్ అదే వీక్ అయ్యాక ఇది మదర్ యూట్రస్లో ప్లేస్ చేస్తారు. సో దీన్ని ఐవీఎఫ్ టెక్నిక్ అంటారు, అంటే ఇన్వర్టో ఫెర్టిలైజేషన్. దిస్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద మెథడ్. దీన్ని ఏమంటారంటే టెస్ట్ ట్యూబ్ బేబీస్ అంటారు. అలాగని బేబీస్ని బయట 9 months వరకు ఉంచేసి టెస్ట్ ట్యూబ్లో అలా పుట్టడం దాన్ని టెస్ట్ ట్యూబ్ బేబీస్ అన్నారు. దిస్ ఈజ్ ఎ మెథడ్. ఏంటంటే చెప్పాను కదా, ఎగ్ అండ్ స్పర్మ్ విల్ కీప్ టుగెదర్ ఫర్ ఫ్యూ హవర్స్ అండ్ దెన్ అంటే దే విల్ కీప్ అగైన్ స్పర్మ్ ఫర్ ఫ్యూ హవర్స్ అవుట్ ఆఫ్ ద బాడీలో కాకుండా బయట చేస్తుంటారు ఆర్టిఫిషియల్గా. అంటే వాళ్ళకంటే స్టెప్స్ అని ఉంటాయి కదా, ప్రొసీజర్స్ అలా చేసి తర్వాత జైగోట్ని 1 వీక్ వరకు దే విల్ అలో ఫర్ 1 వీక్ దెన్ ప్లేస్డ్ ఇంటూ తర్వాత మదర్ యూట్రస్లోని ప్లేస్ చేస్తారు. సో దిస్ ఈస్ ద టెస్ట్ బేబీ. ఎక్స్టర్నల్ ఫెర్టిలైజేషన్స్ టైప్ ఆఫ్ రిప్రొడక్షన్స్ కామన్ ఇన్ మనకి ఏంటంటే హ్యూమన్ బీయింగ్స్ వచ్చేసరికి ఇంటర్నల్ ఫెర్టిలైజేషన్స్ కడుపులో అవుతుంటాయి కదా, సో ఎక్స్టర్నల్ ఫెర్టిలైజేషన్స్ రిప్రొడక్షన్స్ కామన్ ఎందులో అవుతుంటాయి అక్వాటిక్ యానిమల్స్లో కదా. అక్వాటిక్ యానిమల్స్ అంటే ఎలా అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఫిష్, ఫ్రాగ్స్, ఇవన్నీ ఏంటంటే ఎక్స్టర్నల్గా ఫెర్టిలైజేషన్స్ అంటే రిప్రొడక్షన్స్ కామన్ ఇన్ అక్వాటిక్ యానిమల్స్ కదా. The stage of embryo in which all body parts can be identified called. Its answer is ఆ స్టేజ్ ఏమంటారు, ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ ఫీటస్ అంటాం. దాన్ని ఏమంటామంటే ఫీటస్ అంటాం. స్టెరిలైజేషన్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ సచ్ as మిల్క్ అట్ హై టెంపరేచర్ కాల్డ్ ఏమంటారంటే ఈ మెథడ్ని
సో ఇట్స్ ఆన్సర్ ఈజ్ అంటే పాస్చరైజేషన్ అంటారు. మిల్క్ని స్టెరిలైజేషన్ మనకి మిల్క్ ప్యాకెట్స్ అనేవి వస్తుంటాయి కదా, అవి మనకి డైరెక్ట్ మిల్క్ ప్యాకెట్స్ అనేవి డైరెక్ట్ మిల్క్ తీసి మనకి ఇవ్వరు, దాన్ని పాస్చరైజేషన్ చేస్తారు. ఎలా అంటే 70 degreesలో ఫర్ 15 to 30 seconds దాకా హీట్ చేసి సడన్గా మళ్ళీ దాన్ని కూల్ చేసేసి మనకి పంపిస్తూ ఉంటారు. దీన్నే స్టెరిలైజేషన్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ సచ్ మిల్క్ అట్ హై టెంపరేచర్. దీన్ని ఏమంటారంటే పాస్చరైజేషన్ అంటాం. So this is the one of the method. The animal which give birth to young ones are called. Animal which give birth to young ones are called అంటే మనం ఎప్పుడో ఫస్ట్ థర్డ్ క్లాస్ నుంచి చదివాం కదా. సో ఇట్స్ ఆన్సర్ ద animal which give birth to young ones are called. ఆన్సర్ ఇస్ వైవిపోరస్ కదా. ఇట్స్ వైవిపోరస్ ఏంటంటే బర్త్ ఇస్తుంటారు కదా డైరెక్ట్ బేబీస్కి, సో వాటిని ఏమంటారంటే వైవిపోరస్ అంటాం. ద యానిమల్ విచ్ లే ఎగ్స్ ఆర్ కాల్డ్. ఏంటంటే యానిమల్స్ ఎగ్స్ని లే చేస్తుంటాయి కదా, సో అన్ని వాటిని ఏమంటారు అంటే ఓవి. ఆన్సర్ ఇస్ ఇట్స్ ఓవి ప్యారస్. వాటిని ఏమంటారంటే ఓవి ప్యారస్. ఎగ్స్ని ఏవి లే చేస్తాయి అంటే బర్డ్స్, లిజర్డ్స్ ఇవన్నీ ఏంటంటే ఎగ్స్ని లే చేస్తుంటాయి, సో వాటిని ఓవి ప్యారస్ అంటారు. ఏవి డైరెక్ట్ బేబీని బర్త్ ఇస్తుంటాయి కదా, సో వాటిని వైవి ప్యారస్ అని అంటారు. Life cycle of silkworm is. What is the life cycle of silkworm? Its answer is ఫస్ట్ ఎగ్ లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ సిల్క్ వామ్ అంటే లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ సిల్క్ వామ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఫస్ట్ ఎగ్ ఉంటుంది కదా, ఎగ్ లార్వా స్టేజ్ వస్తుంది, లార్వా ఏమో ప్యూపా స్టేజ్ అవుతుంది. ప్యూపా అంటే డెవలప్డ్ ఇంటూ మాత్స్ కదా. తర్వాత ఏంటి అడల్ట్గా తయారవుతుంది. మాత్స్ అంటే తెలుసు కదా, పుట్టు పురుగులు తయారవుతాయి. తర్వాత ఏంటి అడల్ట్గా తయారవుతాయి. దీస్ ఆర్ ద స్టేజెస్ అండ్ లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ సిల్క్ వామ్. లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ ఎ ఫ్రాగ్. ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ ఫస్ట్ ఏమో ట్యాడ్పోల్, తర్వాత లేట్ ట్యాడ్పోల్, తర్వాత అడల్ట్ ఫ్రాగ్గా అవుతుంది ఫ్రాగ్. దీస్ ఆర్ ద స్టెప్స్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ ఎ ఫ్రాగ్. ఇది కూడా మనకి ఎగ్జామ్లో అడిగారు, సో జస్ట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ లార్వా ఇంటూ అడల్ట్ త్రూ డ్రాస్టిక్ చేంజ్ కాల్. ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్, మనకి ఎగ్జామ్ అడుగుతారు. ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ లార్వా ఇంటూ అడల్ట్ ఏంటంటే లార్వా ఏంటంటే అడల్ట్గా అవుతుంటాయి కదా, సో ఆ డ్రాస్టిక్ చేంజ్ని ఏమంటారు అని. సో ఇట్స్ ఆన్సర్ ఈస్ డ్రాస్టిక్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ర్యాపిడ్గా అంటే ఫాస్ట్గా సడన్గా చేంజ్ అవుతుంటుంది కదా, సో దాన్ని డ్రాస్టిక్ చేంజ్ అంటాం. ఏంటంటే అది లార్వా స్టేజ్లో ఎలా ఉంటుందంటే పుట్ట పురుగులాగా అలా ఉంటుంది కదా, అని సడన్గా చూసేసరికి ఏంటంటే అడల్ట్ అయ్యాక అదేంటి మనకి బటర్ఫ్లై బ్యూటిఫుల్గా అలా కనిపిస్తుంటాయి కదా, దాన్ని బట్టి డ్రాస్టిక్ చేంజెస్ అంటుంటాం. సో ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ ఆ చేంజ్ని ఏమంటారు అంటే ఇట్స్ అ మెటమార్ఫిసిస్. ఆ చేంజ్ని ఏమంటారు అంటే మెటమార్ఫసిస్. దిస్ ఇస్ ద ఇంపార్టెంట్ ఐ మీన్ ఇది కూడా ఎగ్జామ్లో రిపీట్ అయ్యింది. అన్నీ ఇంపార్టెంటే, మనం కంటెంట్ వైజ్ చూసుకుంటే అన్నీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్. In each hydra, there may be one or more. In each hydra, there may be one or more. Answer is in each hydra, there will be one or more bulges are present. Bulges are nothing but they are observed on the sides of a body. Sides of body, hydra ki sides of body, we observed bulges and antam. The bulges develop new individual called. The bulges develop new individual called. Its answer is దాన్ని ఏమంటారంటే ఆ బల్జెస్ డెవలప్ ఇంటూ న్యూ ఇండివిజువల్స్, వాటిని ఏమంటారంటే బర్డ్స్ అంటాం. ఇన్ హైడ్రా అసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ టేక్స్ ప్లేస్ కాల్డ్. ఇన్ హైడ్రా అసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్స్ it's not a sexual, see listen, it's a asexual reproduction takes place called. Its answer is birding. The production of exact copy of a cell, a complete organisms called. Answer is ఏంటంటే ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ అండ్ ఎగ్జాక్ట్ కాపీ దాని లాంటిదే ఇంకో దాన్ని ఆర్గనిజంని క్రియేట్ చేయాలి అంటే ఆ మెథడ్ని ఏమంటారంటే క్లోనింగ్.
ఓన్లీ నాట్ ఏ కంప్లీట్ ఆర్గనిజమే కాదు ఆర్ ఎనీ అదర్ living part also we can take. I didn't mention here, but any other living part or complete organisms దాన్ని ఏమంటారంటే తయారు చేస్తారు కదా ఎగ్జాక్ట్ కాపీ దానిలాగానే. సో దాన్ని ఏమంటారంటే ఆ మెథడ్ని క్లోనింగ్ అంటాం. Cloning was first time successfully performed by. Cloning was first time successfully performed by. His name is scientist name is. Its answer is Jan Wilmot. His Jan Wilmot and with his colleagues, he did in Roslin Institute in Edinburgh, Scotland. ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఇది కూడా మనకి ఎగ్జామ్లో రిపీట్ అయింది క్వశ్చన్. ద క్లోన్డ్ షీప్ నేమ్ ఇస్ వాట్ ఈస్ ద క్లోన్ అంటే క్లోన్ చేశారు కదా ఆ షీప్ నేమ్ ఏంటి? ఇట్స్ ఆన్సర్స్ నథింగ్ బట్ డాలీ కదా. డాలీ షిప్ కదా. డాలీ షిప్ ఎప్పుడు పుట్టిందంటే ఇట్స్ బోర్న్ ఆన్ 5th July ఇన్ ద ఇయర్ 1996. డాలీ డైడ్ డ్యూ టు. డాలీ చనిపోయింది డ్యూ టు. ఆన్సర్ ఇస్ డ్యూ టు లంగ్స్. డ్యూ టు లంగ్ డిసీజ్ వల్ల డాలీ షిప్ అని చనిపోయింది. ఎప్పుడు చనిపోయింది అంటే 14th Feb ఇన్ ద ఇయర్ 2003 డైడ్ బికాస్ ఆఫ్ లంగ్ డిసీజెస్. No fusion of gametes asexual reproduction takes place in. No, there will be no fusion of gametes. There will be no fusion of gametes. Asexual reproduction takes place in. Asexual reproduction ఎందులో తీసుకుంటుంది అంటే ఇట్స్ అమీబా అండ్ హైడ్రా. అమీబా అండ్ హైడ్రాలో asexual reproduction. No fusion of gametes will takes place. ఎగ్జామ్లో అడిగితే ఇట్స్ అమీబా అండ్ హైడ్రా. Where does fertilization takes place in humans? Its answer is it's a fallopian tube. The fertilization takes place in human mana adugute it's a fertilization takes place in human in fallopian tubes. Ovum or eggs are formed in ovary. Ovums and eggs are formed in ovary. Next question. The process of the process of releasing egg from ovary called the process of releasing egg from ovary called its answer is ovulation. Ovulation. The process of releasing egg from ovary called దాన్ని ఏమంటారంటే ఓవ్యులేషన్ అంటాం. Mosquito egg hatch to produce. Mosquito will egg hatch to produce. The answer is larva kada. To produce a larva. Development of fetus inside the uterus till birth called ఏంటంటే ఏమంటారు? డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఫీటస్ ఇన్సైడ్ ద యూట్రస్ లో టిల్ బర్త్ టైం దాన్ని ఏమంటారంటే ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ దాన్ని జెస్టేషన్ పీరియడ్ అంటారు. సో ఇట్స్ 270 టు 280 days దాకా అంటే పిల్లలు ఉంటారు కదా మదర్ రూమ్లో. సో టిల్ బేబీ బోర్న్ ఆ పీరియడ్ని ఏమంటారంటే ఇట్స్ జెస్టేషన్ పీరియడ్. Animal like earthworm have a both male and female reproductive organ called అంటే దే హ్యావ్ అ బోత్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గన్స్ రెండు ఉంటాయి. సో వాటిని ఏమంటారంటే ఇట్స్ అంటే లైక్ ఎర్త్వామ్ విల్ హ్యావ్ అ బోత్ ఫీమేల్ అండ్ ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గన్స్. సో వాటిని ఏమంటారంటే హెర్మోఫ్రోడైట్. హెర్మోఫ్రోడైట్ దాన్ని ఏమంటారంటే దాన్ని హెర్మోఫ్రోడైట్ అంటారు. దే హ్యావ్ అ బోత్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గన్స్. What is the function of amniotic fluid? What is the function of amniotic fluid? Amniotic fluid ఉంటుంది కదా మన బేబీస్ లో ఉన్నప్పుడు టు ప్రొటెక్ట్ ఫీటస్ ఫ్రమ్ టెంపరేచర్ అండ్ షాక్స్. ఎమ్యూనైటిక్ ఫ్లూయిడ్ అంటే అదే తెలుగులో ఉమ్ము నీరే అంటారు కదా. సో ఆ ఫ్లూయిడ్ పిల్లల్ని ఎలా ప్రొటెక్ట్ చేస్తారంటే ఇట్ ప్రొటెక్ట్ ఫీటస్ బేబీని టెంపరేచర్ నుంచి షాక్స్ నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంటుంది. The period of life when body undergo changes leading to reproductive maturity is called.
ఏంటంటే ద పీరియడ్ ఆఫ్ లైఫ్ అండ్ బాడీ అండర్గో చేంజ్ ఇన్ లీడింగ్ టు రిప్రొడక్టివ్ మెచ్యూరిటీ. ఇట్స్ కాల్డ్ అడోలసెన్స్. ఆ టైంని ఏమంటారంటే ఆ స్టేజ్ని అడోలసెన్స్ అంటాం. అండ్ అడోలసెంట్ బిగిన్స్ అరౌండ్ అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్, ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది అడోలసెంట్ ఏజ్ అనేది? ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ 11 టు 12, అంటే 11 నుంచి 12 స్టార్ట్ అవుతుంది. అండ్ ఎప్పుడు దాకా అంటే ఇట్స్ లాస్ట్ అబౌట్ 18 టు 19 ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్. అప్ టు 18 టు 19 ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్ ఇట్స్ అడోలసెంట్ ఏజ్. ఇన్ గర్ల్ అడోలసెన్స్ మే బిగైన్. గర్ల్ ఎప్పుడు బిగిన్ అవుతుంది? ఎర్లియర్ దెన్ బాయ్స్. ఏంటంటే బాయ్స్ కన్నా గర్ల్స్కి దే ఇన్ గర్ల్స్ అడోలసెన్స్ మే బిగిన్ ఎర్లియర్ దెన్ బాయ్స్. బాయ్స్ కన్నా గర్ల్స్కి దే ఇన్ అడోలసెన్స్ మే బిగిన్ ఎర్లియర్. The human body undergoes several changes during adolescence. These changes is called, ఆ చేంజెస్ ఏమంటారు? అడోలసెంట్ వచ్చినప్పుడు ఏంటి చాలా చేంజెస్ అనేవి బాడీలో అవుతుంటాయి కదా, సో ఆ చేంజెస్ ఏమంటారు? సో ఆన్సర్ ఇస్ ఇట్స్ అ ప్యూబరిటీ. ఆ చేంజెస్ ఏమంటారు అంటే ఇట్స్ అ ప్యూబరిటీ. The most important changes which mark puberty boys and capable of. The most important change which mark puberty boys and capable of reproduction. This is the most important change. ఏది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ చేంజ్? ప్యూబరిటీ. బాయ్స్ వచ్చారంటే ఆ ఏజ్కి వచ్చారు ప్యూబరిటీ అని ఎలా తెలుస్తుంది? వెన్ దే ఆర్ క్యాపబుల్ ఆఫ్ రీప్రొడక్షన్. The most changes during puberty is, what are the changes in puberty? During puberty, సడన్ చేంజ్ ఇన్ హైట్. చాలా ఏంటంటే సిక్స్త్ క్లాస్ ఉన్నప్పుడు ఏంటి హైట్ చాలా తక్కువ ఉంటారు. అదే వాళ్ళు ఒక ఇంటర్ క్లాస్ 10th అది ఫినిష్ అవుతున్నప్పుడు చూస్తే చాలా చేంజ్ అనేది, చాలా హైట్ అనేది అయిపోతుంటారు కదా పిల్లలు. సడన్గా మనం ఎవరైనా చుట్టాల ఫ్రెండ్స్ పిల్లలు ఉంటారు, మన వాళ్ళని చిన్నప్పుడు ఎప్పుడో చూస్తుంటాం. సడన్గా వాళ్ళు ఒక సిక్స్త్ క్లాస్ ఫిఫ్త్ క్లాస్ ఎప్పుడో చూస్తుంటాం, మళ్ళీ 10th ఇంటర్ టైంలో చూస్తే చాలా హైట్ అనేది పిల్లలు అయిపోతుంటారు సడన్గా. సో దట్ ఈస్ మోస్ట్ చేంజ్. ఇనిషియల్లీ గర్ల్ గ్రో ఫాస్టర్ దెన్ బాయ్స్ బట్ అబౌట్ 18 ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్. ఏంటంటే గర్ల్స్ ఏంటి బాయ్స్ కన్నా చాలా ఫాస్ట్గా గ్రో అవుతూ ఉంటారు. 18 ఇయర్స్ వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది అంటే బోత్ రీచ్ మ్యాక్సిమం హైట్. ఏంటంటే 18 ఇయర్స్ ఏజ్ వచ్చేసరికి బోత్ గర్ల్స్ అండ్ బాయ్స్ దే విల్ హ్యావ్ ఎ మ్యాక్సిమం హైట్. షోల్డర్స్ బ్రాడెన్ ఆఫ్ గ్రోన్ ఇన్ గర్ల్స్. ఏంటంటే షోల్డర్స్ బ్రాడ్గా అవుతుంది గర్ల్స్కి, అండ్ బిలో వేస్ట్ బికమ్ వైడెన్. ఏంటి వేస్ట్ అనేది గర్ల్స్కి వైడ్గా ఉంటుంది, అండ్ బాయ్స్లో ఎలా అంటే మజిల్స్ బాడీ గ్రో అవుతుంది ప్రామినెంట్లీ, అండ్ దెన్ గర్ల్స్ దీస్ చేంజెస్ అక్కర్ ద ఏజ్ ఆఫ్. ఈ చేంజెస్ అనేది ఎప్పుడు అవుతుంది? సో ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ డ్యూరింగ్ ప్యూబరిటీ. డ్యూరింగ్ ప్యూబరిటీ దీస్ చేంజెస్ విల్ అక్కర్. Which gland is located above kidney? Answer is adrenal glands. On both kidneys, which gland is located above kidney? మన రెండు కిడ్నీస్ పైన ఏంటంటే adrenal glands అనేవి. It's located on both kidneys. Adrenal glands are located above the kidneys. The first menstruation cycle begins at adolescent, termed as. First menstruation అవుతుంది కదా, ఆ సైకిల్ని ఏమని పిలుస్తారు? సో ఇట్స్ టర్మ్డ్ యాజ్ అ మెనార్కీ అంటారు. ఫస్ట్ మెన్స్ట్రుయేషన్ అవుతుంది కదా, బిగిన్ అవుతుంది కదా, స్టార్ట్ అవుతుంది కదా ఫస్ట్ టైం, సో దాన్ని ఏమంటారంటే మెనార్కీ అంటారు. ఆ టర్మ్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తుంటారు, సో మెనార్కీ అంటారు. అట్ 45 to 50 ఆఫ్ ఏజ్ మెన్స్ట్రుయేషన్ సైకిల్ స్టాప్. 45 నుంచి 50 ఏజ్ వచ్చేసరికి మెన్స్ట్రుయేషన్ సైకిల్ అనేది స్టాప్ అవుతుంది. సో దాన్ని ఏమని పిలుస్తారు? ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ మెనోపస్. ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ మెనోపస్ అని అంటారు. మనకి ఇవి ఎగ్జామ్స్లో అడుగుతారు.
The growing voice box in boys can be seen at part of throat called ఏంటంటే voice box in boys can be seen at a uh, part of a throat called its answer is Adam's apple. దాన్ని ఏమంటారంటే Adam's apple. Generally girl have generally girls have a answer is high pitch voice. ఏంటంటే generally girls కి ఏముంటుందంటే high pitch voice ఉంటుంది. బాయ్స్ హ్యావ్ అ డీప్ వాయిస్ ఏంటంటే బాయ్స్ డీప్ అంటే గర్ల్స్కి బాయ్స్కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే గర్ల్స్ విల్ హ్యావ్ అ హై పిచ్ అండ్ బాయ్స్ హ్యావ్ అ డీప్ వాయిస్. డీప్ వాయిస్ అంటే వాయిస్ది చాలా గంభీరంగా గట్టిగా ఉంటుంది కదా, గర్ల్స్ది ఎలా ఉంటే హై పిచ్ అలా ఉంటుంది వాయిస్ అనేది. Endocrine glands release hormone directly into blood streams termed as endocrine glands. They release the hormones directly in blood streams. సో వాటిని ఏమంటారంటే డక్లెస్ గ్లాండ్స్ అంటాం. డక్లెస్ గ్లాండ్స్ ఇవి ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా, గ్లాండ్స్ అడ్రినల్ గ్లాండ్స్ ఇవన్నీ మనకి ఎగ్జామ్లో చాలా రిపీట్ అవుతుంటాయి క్వశ్చన్స్. అంటే అన్నీ రిపీట్ అవుతుంటాయి క్వశ్చన్స్, సో జస్ట్ గో త్రూ దట్. The changes which occur at adolescent the changes which occur at adolescent controlled by ఏంటంటే the changes చేంజెస్ అవుతుంటాయి అడోలసెంట్ స్టేజ్ వచ్చేసరికి, అప్పుడు ఏంటంటే వాటిని కంట్రోల్డ్ బై ఆన్సర్ ఇస్ ఇట్స్ హార్మోన్స్ కదా. హార్మోన్స్ అనేవి రిలీజ్ అవుతుంటాయి. సో విచ్ అకర్ అట్ అడోలసెన్స్ దే విల్ కంట్రోల్ బై హార్మోన్స్. అంటే ఈ హార్మోన్స్ అనేవి చేంజెస్ అవుతుంటాయి తెలుసు కదా. The male hormone began released in puberty by test is called as its answer is male hormone will be released by puberty by test is called a testosterone. Answer is testosterone. Once puberty reached in girls, ovaries began to produce called answer is estrogen. Once puberty reached girls ovaries begin to produce called estrogen they will produce. Some examples of endocrine glands are it's a pituitary and examples of endocrine glands are pituitary, thyroid and adrenal glands. These are the examples of endocrine glands. Pituitary gland is located below the answer is it's brain. Pituitary gland is located below the brain. Example of exocrine glands are answer is it's a exocrine glands. They will produce a sweat, salivary, mammary, digestive. These are the examples of exocrine glands. The thyroid gland produces hormones called. The thyroid gland will produce the hormones. What is that? What are those? It's a thyroxine hormone అనేది ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది thyroid gland. So its answer is thyroxine. The pancreas not producing hormone insulin in sufficient quantity, then ఏంటంటే ప్యాంక్రియాస్ ఉంటాయి కదా మనవి, ప్యాంక్రియాస్ ఏంటంటే హార్మోన్ రిలీజ్ చేస్తాయి కదా, ఇన్సులిన్ అనేది ఇన్సఫిషియంట్ క్వాంటిటీ అంటే తక్కువలో ఇన్సులిన్ ప్రొడ్యూస్ చేసినప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ డయాబెటీస్ వచ్చేస్తుంటుంది. మనకి ఇన్సులిన్ సఫిషియంట్ అంటే సఫిషియంట్ క్వాంటిటీలో ప్రొడ్యూస్ చేయకపోతే మనకి అప్పుడు ఏంటంటే డయాబెటీస్ అనేవి వస్తుంటుంది. If water tadpole are growing does not contain sufficient iodine, tadpole cannot become ఏంటంటే వాటర్లో అదే tadpoles ఉంటాయి కదండి, అదే ఫ్రాగ్ అవ్వకముందు tadpole అదే ఫిష్ లాగా ఉంటుంది దానికి ఒకే తోక ఉండేది, సో వాటిని tadpoles అంటారు. ఇఫ్ వాటర్ tadpoles ఆర్ గ్రోయింగ్ డస్ నాట్ కంటైన్ సఫిషియంట్, వాటిలో ఏంటంటే ఆ వాటర్లో సఫిషియంట్ ఐడిన్ లేకపోతే tadpole కెనాట్ బికమ్. Sufficient iodine tadpole cannot growing does not contain sufficient iodine tadpole cannot become. Answer is ఆ వాటర్లో సఫిషియంట్ అయోడిన్ లేకపోతే tadpole cannot become adults, అవి అడల్ట్స్ అవ్వవు.
Sebaceous gland secrete. Answer is they will sebaceous gland will secrete oil and sweat glands are produced by a sebaceous gland. ఇది కూడా మనకి ఎగ్జామ్ లో వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. Functions of pituitary glands are. What are the functions of the pituitary glands? Its answer is growth and development. For the growth and development, pituitary glands are useful. What are the functions of a adrenal gland? What are the functions of adrenal glands? Answer is they control ఏంటంటే adrenal gland functions వచ్చేసరికి ఏంటంటే they will control the బీపీ అంటే తెలుసు కదా blood pressure and heart rate and control emotions ఇవన్నీ ఏంటంటే these are the functions of the adrenal glands. Endocrine gland don't have a specialized ducts. Endocrine don't have a specialized ducts or called answer is ductless glands kada. They don't have a specialized ducts, so they are called as ductless glands. What are the secondary sexual character? What are the secondary sexual character? మనకి primary sexual character వచ్చేసరికి ఏంటంటే బేబీ ఇక్కడ క్వశ్చన్ అది రాయలేదు బట్ చెప్తున్నాను ప్రైమరీ సెక్షువల్ క్యారెక్టర్ అంటే అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ బర్త్ కదా బేబీ గర్ల్ ఆర్ బాయ్ అలా తెలుసుకుంటాం దట్ ఈస్ ద ప్రైమరీ సెక్షువల్ క్యారెక్టర్ వాట్ ఆర్ ద సెక్షువల్ సెకండరీ సెక్షువల్ క్యారెక్టర్ ఆన్సర్ ఇస్ hair growth on chest and hair growing and armpits these are the secondary sexual character ఇలా చెప్తాము సో what is NPEGEL? What is NPEGEL? Its answer is National Program of Education for Girls at Elementary School. NPEGEL full form అంటే National Program of Education for Girls at Elementary Schools. సో ఏంటంటే దీన్ని they will provide a sanitary napkins girl ఈ స్కీమ్లో ఏంటంటే they will provide a sanitary napkins for girls. So, thanks for watching my videos, friends. So, like, share, subscribe, and support my channel. Thank you.